குருவே அன்னை, குருவே தந்தை, குருவே ஆசான், குருவே தெய்வம். குருவின் சன்னதி கொடுப்பது நிம்மதி, குருதான் எமக்கு எல்லாம். ஓம் சரவண பாபா, ஓம் சரவண பாபா. குருவே அன்னை, குருவே தந்தை, குருவே ஆசான், குருவே தெய்வம். குருவின் சன்னதி கொடுப்பது நிம்மதி, குருதான். நம சிவாய சாந்தாய शुद्धाय निर्मलाय प्रसन्नाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः. षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामदीं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सूनं सुरसैन्यनादं गुहं सदा शरणमहं प्रपद्ये. ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः. एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकं. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते. ॐ शरवणभवा, 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 ॐ शरवणभवा. ॐ शरवणभवा. ॐ शरवणभवा. பிரம்மாண்டத்தை வணங்குகிறோம், வாழ்த்துகிறோம். சர்வ சராச்சரங்களையும் வணங்குகிறோம், வாழ்த்துகிறோம். வணங்கிக் கொண்டும் வாழ்த்திக் கொண்டும் நம்மளெல்லாம் நிறைந்து வாழ வேண்டும். இந்த பிரம்மாண்டத்தில் உள்ளத்துக்குள்ளே நிறைந்து ஆடுவதும் பிரம்மாண்டம். உலக வாழ்வுக்கு ஒத்துழைப்போடிருந்து உலக வாழ்வுக்கு நமக்கு வெற்றியை தர வேண்டியதும் பிரம்மாண்டம். இந்த பிரம்மாண்டம் சுப்பிரமணியம். Om Sharavanabhava. We praising the entire world and entire nature, and we are giving the gratitude and praising and praying the entire world and the entire nature, that the whole world, the entire nature is actually living in our heart and also is supporting us to live in this world. The nature is supporting, the entire world is supporting. So we need to keep on praying, keep on giving the appreciation, and we need to, like that, we need to live in this world. உணர்வும் சுப்பிரமணியமயம், உயர்வும் சுப்பிரமணியமயம், நிறைவும் சுப்பிரமணியமயம். The realization is Lord Subramanya, the uplifting our soul is Subramanya, and from there the eternal happiness is also Lord Subramanya. உணர்வோடும் உயர்வோடும் நிறைவோடும் நம்ம எல்லோரும் வாழணுமல்லவா? We need to live with the realization, we need to live with that elevation, and we need to live with that happiness and the contentments within our heart. பிரம்மத்தை உணரணும், பிரம்மத்தை உயர்த்தணும், பிரம்மத்தோடு நிறைந்து வாழணும். We need to realize
that eternal truth, the supreme truth, and we need to uplift that, and we need to live with that with a contentment. സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ ഉണരുவது വിശേഷം, സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ ഉയർത്തുவது വിശേഷം, സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ ഉൾവാങ്ങിക്കൊണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യമായി വാഴുவது വിശേഷം. We need to realize the Lord Subramanya. We need to uplift that Subramanya. We need to content and live with the Lord Subramanya. And then when you live together, we get the eternal happiness. Who give that eternal happiness is the Lord Subramanya. இப்போ சுப்ரமணிய பிரசாதம் இந்த உலகத்துக்கு ரொம்ப தேவைப்படுகின்றது. The Lord Subramanya grace, we need that at this time, right now in this world. அங்காரகனுடைய ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வாழுகின்ற இந்த பூமி, அங்காரகனுடைய ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு இந்த பூமியோடு வாழுகின்ற அத்தனை ஜீவராசிகளும் அந்த அங்காரகனுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் இருக்க முடியாது, இருந்து வாழ முடியாது. The Lord Mars is actually supporting to live in this world, supporting all of us to live in this world. Without His grace, without His kindness, we cannot live in this world. So we need a great support from the planet Mars all the time. നമ്മളെല്ലാം வந்து வாழுவது ഭൂമിയിൽ, இருந்து வாழ்ந்தது அங்காரகனுடைய க்ஷேத்திரத்தில். So we come to this world, we are living right now, but we were coming from the planet Mars, and then we were there one time. Then only we come to this world. நம்ம முன்னோர்களெல்லாம் பூர்வீகமெல்லாம் இருந்ததும் வாழ்ந்ததும் அங்காரகனுடைய திருவருளாலே. அதுதான் குன்றுதோறும் குமரன் என்று வேதங்களெல்லாம் பாடி புகழ்த்திருக்கு. தேவ சேனாதிபதி என்று சுப்பிரமணியனை வாழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. All our ancestors were living of the blessings of the planet Mars. That's one of the main reason the Lord Muruga been praised up. He is one of the king in that great mountain, and also he is a chief and commander for all the world. நன்மைகளை உணர வேண்டுமென்றாலும், நன்மைகளை உயர்த்தி வாழ வேண்டுமென்றாலும், நன்மைகளோடு கூடி நிறைவான நன்மையோடு வாழ வேண்டுமென்றாலும் அந்த சுப்பிரமணிய பிரசாதம் நமக்கு வேணும் வாழ்க்கையில். If you really want to realize the good things, if you really want to uplift the good things, and if you really want to content with the good things, and if you really want to do the good things to the others in the world, you really need the blessings of Lord Subramanya. அங்காரகனுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் குலத்துக்கு ஒளி காண முடியாது, குடும்பத்துக்கு ஒளி ஏற்ற முடியாது, வாழ்வுக்கு ஆதாரமான வைபவங்களை தேடி அடைய முடியாது. இதெல்லாம் சரியாக இருக்க வேண்டுமென்றால், இதெல்லாம் சரியான விதத்திலிருந்து நம்ம வாழ்வுக்கு வெளிச்சம் காட்டும் விதத்தில் இருக்க வேண்டுமென்றால் நிச்சயமாக அங்காரகனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் தேவையாக இருக்கின்றது. The planet Mars is the one giving us the great life in this world, to make us live in a happiness mode and giving all the prosperities and eternal happiness. Every facilities we receive through that planet Mars only. Without His grace, we cannot live in this world. அதனால தான் அங்காரக பிரீதி ரொம்ப தேவை. That's one of the main reasons we need to appease the planet Mars. அங்காரகனுடைய திருவருளால தான் உள்ளத்தை உணர்த்தும் ஞானம் கூடுவதுண்டு, உருவத்தை உயர்த்தும் சக்தி கூடுவதுண்டு, உலகத்தில் வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமான வெற்றி அடைவதுண்டு. So because the planet Mars, we got the realization and also had the great health, and also we are living great in this world with all the prosperities and facilities. ஞானத்துக்கு அதிபதியானதும் அங்காரகன், சக்திக்கு அதிபதியானதும் அங்காரகன், வெற்றிக்கு அதிபதியானதும் அங்காரகன். So the Lord must give us the wisdom and energy and the victory in our life. நமக்கு உணர்வு வேணும், நல்ல
உயர்வு வேணும், நிறைவான நன்மைகளோடு நிறைந்த வாழ்க்கை வேணும். We need the realization, and then we need the elevation, and then we need to have the great contentment of the full understanding with the wisdom in this world to live properly. அதுவே ஞானவேல் முருகா அரோஹரா, சக்திவேல் முருகா அரோஹரா, வெற்றிவேல் முருகா அரோஹரா. So this is the Jnanavel, Shaktivel and Vetrivel is praised by all of us to Lord Muruga, which is the wisdom and the energy and the victory is all Lord Muruga has given to us. ஹரோஹரா, உணருகின்றது உயருகின்றது. When you say Arohara, we are realized and then we are uplifting that. ஹரோஹரா. It goes down and up, inhale and ஹரோ. Arohara. உள்ளத்துக்கு அந்த உணர்வை தருகின்றது. ஹரா, அந்த உணர்வோடு ஒரு உயர்வை தருகின்றது. When you say Arohara, is to give you the realization for your soul. அங்கேயும் ஒரு ஹரியும் ஹரனும் இருக்கின்றது. There is a Hari and Haran, which is Lord Shiva and Lord Vishnu reside within us. ஞானத்துக்கு ஆதாரமான பரம்பொருள், சக்திக்கு ஆதாரமான பரம்பொருள், அந்த ஞானமும் சக்தியும் உயர்ந்து வாழ்வதற்கு ஹரோ ஹரா. If you really want to uplift your wisdom and the energy, you need to say Arohara all the time, which is giving you the real energy and wisdom who actually reside within you. So you need to wake that up. So when you say Arohara, you'll get wake up and give you the real good realization within us. ஹரோன்னு சொல்லும்போது கோவில் திறக்குது, ஹரான்னு சொல்லும்போது அந்த ஒளி தெரியுது. When you say Aro, then the temple is open inside, and then Hara, you can realize and visualize the light within you. நமக்கு அதுதானே வேணும். That's what we need in our life, don't we? உள்ளம் துறக்கணும், ஒளி தெரியணும். We need to open our heart and we need to visualize that light within us. உலக வாழ்வில் வெற்றி அடையணும். Then you get the victory in this world. உள்ளம் துறக்க வேணுமென்றாலும் ஒளி தெரிய வேணுமென்றாலும் அந்த அங்காரகனுடைய திருவருள் நம்மளுக்குள்ளே பிரத்யட்சமாக இருக்கணும். If you really want to open your heart and visualize the light, you need to have the blessings of planet Mars. இந்த அங்காரக பிரீதிக்கான யஜ்ஞங்கள் நிறைய நம்ம செய்யணும். To appease the Lord planet Mars, we need to conduct all the yajnas and fire yajnas and ritual services. அங்காரக பிரீதிக்கான யஜ்ஞங்கள் ஒரு யுகத்தில் நிறைய நடந்ததுண்டு, இந்த யுகத்திலும் அது நிறையா நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அப்படியான யஜ்ஞங்கள் மேலும் மேலும் நிறைவாக நடக்கணும், உள்ளந்தோறும் நடக்கணும், இருந்து வாழும் இல்லம் தோறும் நடக்கணும், வணங்கி வாழும் ஆலயங்கள் தோறும் நடக்கணும். So we need to appease the planet Mars. So we need to do all the ritual service and all the yajnas to start from our heart, from within, and then it need to be happen in all the families at home, and then it need to be happen in all the temples. உள்ளந்தோறும் நிறைந்து நடந்தால் அது வாழ்வுக்கு நல்ல ஒளியை கூட்டும். When you conducting all these prayers within, and then it will give you the increase your realization and the light within you. இல்லந்தோறும் நிறைந்து இருந்தால் அது இல்லத்துக்குள் இருக்கும் அத்தனை நன்மைகளையும் உயர்த்தி காட்டும். When you conducting all these ritual service at home, everything in your house is get uplift and elevate, and then it's going to be a blissful home. ஆலயங்கள் தோறும் நிறைந்து வாழ்ந்தால் ஆலயங்களோடாக சத்திய தர்மாதி ரக்ஷகளெல்லாம் இந்த உலகத்தில் நிறைந்து வாழும். Then we conduct all these prayers and rituals in temples, all the righteousness will take place all over the world, and also the protection from that Lord Mars will be established in this world in a full manner. அதான் கும்பிடு, குடும்பத்தோடு கும்பிடு,
கூடி கும்பிடு கோவிலோடு கும்பிடு. That's what they say. Pray with your family, pray with the mass, do the mass prayers, and in the temple and pray together. കുമ്പിടുവതും വിശേഷം, കുടുംബത്തോട് കുമ്പിടുவது വിശേഷം, കൂടി കുമ്പിടുவது വിശേഷം, കോവിലോട് കുമ്പിടുவது വിശേഷം. Baba said 4 things. One, when you pray is really auspicious. When you pray with your family is very, very auspicious. When you do the mass prayers is very, very auspicious. When you do the mass prayers in the temple with the other people, also very, very auspicious indeed. குடும்பத்தோடு கும்பிடுவதற்கும் கூடி இருந்து கும்பிடுவதற்கும் கோவிலோடு கும்பிடுவதற்கெல்லாம் எப்போவுமே நம்மளுக்கு வசதிகள் நிறைவாக கிடைக்காது. ஆனால் கும்பிடுவதற்கான வசதிகளை நம்ம உருவாக்கணும். So we don't have all the facilities to get the mass prayers done or to gather in temple and do the prayers, but we need to create an opportunity to pray most of the time. അങ്കാരക പ്രീതിക്കാണ് ആരാധനയിലെ പ്രധാനമാക്കും മാതൃസ്മരണം, പിതൃസ്മരണം, ഗുരുസ്മരണം, ഈശ്വരസ്മരണം. When you pray in the mass, when you pray in that mass, planet mass, there is an importance we need to give to our mother, father, guru and God. This is very essential on that when you pray in the Lord mass, the planet mass. குலத்தை வணங்குங்கள், குடும்பத்தை வாழ்த்துங்கள், குழந்தைகளை நல்வழியில் நடத்துங்கள். You need to pray your clan, and then you need to uplift your family, and then you need to praise your children. குலத்தை வணங்கினால் அதுக்குள் பிதர்களுக்கு சம்திருப்தி அடையலாம். ரிஷி முனி பரம்பரைகளுக்கெல்லாம், குரு பரம்பரைகளுக்கெல்லாம் சம்திருப்தி அடையலாம். குலதேவதா സർവദേവതാ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും സംതൃപ്തി അടയലാം. കുലത്തിൽ എല്ലാമേ കൂടുവതുണ്ട്. പിതൃക്കളും ഋഷികളും ദേവതകളെല്ലാം കൂടുവതുതാൻ കുലം. കുലം എന്നത് പിതൃക്കളാൽ அமைக்கப்பட்டது, ഋഷിമുനിവர்களால் அமைக்கப்பட்டது, தேவதைகளினால் அமைக்கப்பட்டது. When Swami say a clan, he give a great explanation. You need to praise all the time. You need to praise your generation, which is your mother side and father lineage and the mother lineage, which is a clan, and is actually created by all the Maharishis and Devatas. So we need to appease all the three, the Pitur world, which is the ancestors world, and the Rishi world and the Devatas world. To appease all of these, you need to do the very deep prayers, and you need to give a great attitude to your clan, and this all made by those three. So you need to appease them all the time. குலத்தை வணங்கி ஒளி ஏத்தி வையுங்கள். You need to pray your clan, and then you need to light the lamp. 14 ഉലകവും കൂടുவது കുലം. All these 14 will come together and merge in one clan of one family. எழுத்தில் 2 எழுத்து தான் இருக்கு, குலம். ஆனால் அந்த 2 எழுத்துக்குள்ளே 14 லோகமும் அலையடிக்குது. That's when you say kulam, you say clan. There's only 2 letters, Babaji just said. But all these 14 worlds come and merge together and give the blessings when we are in the right prayers. குலத்துக்கு அவமதிப்புக்கு காரணமான காரியங்களுக்குள்ள போய் இருந்து வாழாமல், குலத்துக்கு மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் காரணமான காரணங்களோட வாழ வேண்டும். We need to maintain the customs and the tradition and the respect our clan has been maintained. We should not give any kind of damage to that traditions, customs, or the path they were living. We should uplift that, and we need to maintain the standards maintained by our ancestors. കുല ആചാരങ്ങളെയും കുലധർമ്മത്തെയും നിറവ ഉണരണം,
நிறைவாக அனுசரிக்கணும். அதன்படியே நம்ம நிறைந்து வாழணும். அதுவே அங்காரக பிரீதிக்கு முதல் ஆராதனா. All the customs and tradition, every family in this world have a customs and tradition. So each one of us should maintain the customs and traditions and the culture, and then we need to do the deep prayers and give a lot of respect, and we have to live in a very respect manner. Then only you can get the blessings from the Lord and planet Mars. That's the only way to appease him and get the great blessings. குழந்தைங்களெல்லாம் குடும்பத்துக்கு இணங்கி வாழாமல் வருகின்ற போது தாய் தந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமும் கோபமும் எல்லாம் சேர்ந்து வருகின்றது போல நம்ம குலத்தை மதிக்காமல் மரியாதை கொடுக்காமல் வணங்காமல் வாழ்ந்தால், அந்த சம்பிரதாயங்களை கடைபிடிக்காமல் எல்லாம் வாழ்ந்துட்டிருந்தால் அங்காரகனுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமும் கோபமும் எல்லாம் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So basically, Swamiji is saying, when our kids get naughty and they are not walking in the very right path, the mother and father get angry. They try to punish them or try to put them in the right track. Similarly, if we don't conduct or maintain the customs and traditions and the culture with the prayers, and the Lord Mars will get very angry and he is going to punish us. So we should be maintaining the customs and tradition all the time, and we need to live in the very, very pure manner when we are living in this world. அதுவே அங்காரகனுடைய ஹஸ்தத்தில் தண்டு ஆயுதமாக வைத்திருக்கின்றது. That's one of the reason he has got that wisdom stick in his hand to give a little punishment and put the people on the right track. அஜ்ஞானத்தை நீக்கி ஞானத்தை ஊட்டுவதற்கு தண்டு. So to remove all the negative from us, the darkness from us, and to give us that wisdom, that's one of the main reason Lord Muruga is have that dandam, that stick, the wisdom stick in his hand. அப்பா அம்மாவுக்கு குழந்தைங்களை அடித்து திருத்தி எடுப்பதற்கு அனுமதி உண்டு தானே. So every parents have the right to punish and put them in the right track. அதே மாதிரி அங்காரகனுக்கு நம்மளையெல்லாம் அடித்து திருத்தி எடுத்து நல்ல நிலைமைக்கு உயர்த்துவதற்கு அனுமதி உண்டு. Similarly, the planet Mars, which is Lord Muruga, has the right to punish us and put them back in the right track to maintain our good life. அதனால தான் நம்மளுக்குன்னு ஒரு குலம் இருக்குது. அந்த குலத்தை நம்ம நல்லா ஆதரிக்கணும். அந்த குலத்தை நம்ம நல்லா பரிமாறணும். அந்த குலத்தோட ஆராதனா சம்பிரதாயங்களெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கடைப்பிடிக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் நம்ம சரியான விதத்தில் கொண்டு நடக்கலைன்னா நம்ம அனுபவிக்கிற கஷ்டத்துக்கு யாரையும் குற்றம் சொல்லிட்டு காரியமில்லை. So we need to maintain the customs and tradition, and we need to give a lot of respect. We need to embrace all the good things has been established in our family. We need to uplift that. We need to follow all the rules and regulations and the customs and traditions and the culture with the great prayers, and we need to carry on with that. Then only our kids will do and everything else. So that's the main reason we can appease the Lord Muruga, which is Angaraka, which is the Lord planet Mars, in that way. அதுவே நித்தம் குளிச்சு கும்பிட்டு ஒளி ஏற்றி வச்சு பிதருக்களுக்கும் குலகுருவுக்கும் குலதேவதைகளுக்கும் இருந்து வாழும் இல்லத்துக்கும் வாழ வைக்கும் வசதிகளுக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் பிரார்த்தனையோட நமஸ்காரம் பண்ணி தான் எல்லாமே ஆரம்பிக்கணும். That's one of the main reasons we need to have a bath every day, and then we need to be in a very pure manner. We need to light a lamp, and we need to pray for the home facilities, and we need to pray for everything in this world, and we need to uplift the prayers in a very high manner, and then we need to live with the righteousness mode all the time. எல்லா குலத்தினுடையும் ஆதிபத்தியம் கொள்ளுவது
குமரன் குமரன் என்று நம்ம எல்லோரும் வாழ்த்திக்கொண்டிருக்கின்ற அங்காரகனாக்கும். அதனால தான் குன்றுதோறும் குமரன் என்று வாழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. So every family have that chief and commander who is of Lord Muruga, which is Angaraka, which is the planet Mars, is actually taking place with every single family and is monitoring all the families in the world. So that's one of the main reasons he has prayed. He is the one is sitting in, residing in top of the mountain, and that's it. Kundudoram Muruga and Babaji just mentioned. மண்ணோடு வாழும் நம்மளுடைய எல்லாம் மனைகளில் நடந்த அத்தனை மங்கள கைங்கரியங்களுக்கும் ஆதிபத்தியம் கொள்ளுவது மங்கள கிரகத்தினுடைய அதிபதியான அங்காரகன் தானே. So every auspicious thing taken in our family, in every families in the world, he is the one in charge of that auspicious things. He is the one actually conducting all that, which is planet Mars and which is Lord Muruga. அதனால தானே நம்ம செவ்வாய்க்கிழமை என்று சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அதுக்கு மங்களவாரம்னு ஒரு விசேஷ நாமம் உண்டு. So when we say Chevvai means Tuesday, there is another name for that, which is the auspicious Tuesday. That's one of the name has been given because it's a very auspicious day. It belong to Lord Muruga, which is Lord Angaraka, which is Lord Planet Mars. That's one of the main reason the name has been given as an auspicious Tuesday. Mangala Varam. கல்யாணம் என்ற மகாமங்கள காரியத்திலிருந்து வாழ்க்கையில் நடந்த அத்தனை மங்கள காரியங்களுக்கும் ஆதாரமான பரம்பொருளாக்கும் அங்காரகன். So he start from the marriage ceremony, the celebration. He is in charge for that. Is every single auspiciousness start from there, and the auspicious things start from there, and every single auspicious thing taking place in the family, in the world, he is the one in charge, and he is the one created that, and that's one of the main reason we are actually celebrating every auspicious things because of he started. மண்ணிலேயே மிகப்பெரிய மகாமங்கள காரியம் என்றது கல்யாண மகாவைபவம் தானே. On this earth, in this planet, the most auspicious things is the wedding. ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு கல்யாணம்னா அது ஒரு மகோத்சவமாக தான் நடந்துருக்கிறோம். When we talk about the wedding in the family, we always take that as a great festival in our family, in the entire world. ஒரு கோவிலில் மகா கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது போல. Similarly, is Maha Kumbhabhishekam taking place in the temple. அப்படி ஒரு மகாமங்கள யக்ஞம் நம்ம அம்மாவோட குடும்பத்தில் அப்பாவோட குடும்பத்திலும் நிறைந்து நடந்தபடியாக தானே நம்மளெல்லாம் வந்து பிறந்தது இந்த மண்ணில். That's one of the main reason we born in this world, because of the marriage our parent had. அப்போ சர்வத்திர மங்கள காரியங்களுக்கும் அங்காரகன் தான் அதிபதி. அதான் மங்கள கிரகத்தினுடைய ஆதிபத்தியம் கொள்ளுவது சுப்பிரமணியன். அதனால் சுப்பிரமணிய பிரீதிக்காகவே நம்மளெல்லாம் நித்தம் பெரியவங்களை வணங்கணும், வாழ்த்தணும், பெரியவங்கள் நடத்தும் வழியில் நடக்கணும். அதே மாதிரி பிதுருக்களில் ரொம்ப ஆத்மபந்தம், ஆத்மாராதனை உண்டாவணும். ഋഷി മുനിവരുകളിലെല്ലാം ഗുരു പരമ്പരകളിലെല്ലാം ഗുരുസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ആഴமான அன்பும் பாசமும் உறவும் இருக்கணும். நம்மளுடைய குலதெய்வங்கள், குலாச்சாரங்கள், குலதர்மங்கள் இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப இறுக்கி பிடிக்கணும். அதை குளிச்சு கும்பிட்டு விளக்கேற்றி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டோன்னாலே எல்லாமே அதுக்குள்ளே வந்தாச்சு. So when we talk about this great marriage and everything, it's all start from the blessings of the Lord Muruga. That's one of the main reasons we need to pray our clan deities, our ancestors and all the dynasties of the gurus, and we need to pray for the clan deities and all the devatas. We need to pray very, very, very deeply to appease the planet Mars, which is Lord Muruga. When we normally take a bath every day and do the deep prayers, is all the prayers is actually should content in that one. நித்தம் இந்த ஒரு மகா கைங்கரியத்துக்காக நம்ம கொஞ்சம் நேரத்தை எடுத்து வைக்கணும். அது பிராமண முகூர்த்தத்தில் இருந்தால் அது ரொம்ப நல்லது. எந்த நேரத்திலும் நம்மளுக்கு
கும்பிட வேண்டியவங்களை கும்பிடுவதற்கான அனுமதி உண்டு தானும். ஆனால் அப்படியே இருந்தாலும் சிலதெல்லாம் சில விசேஷமான காலங்களில் பண்ணினா அதனுடைய பலன் கொஞ்சம் விசேஷமாக இருக்குது. இப்போ நம்ம சாப்பிட்றது போல் காலையில் நம்ம சாப்பிட்டா அது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. காலையில் சாப்பிடாமல் இருந்தால் அது உடம்புக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்குமா. காலையில் சாப்பிடாமல் நம்ம மத்தியானம் எவ்வளோ சாப்பிட்றதுலோ ராத்திரி எவ்வளோ சாப்பிட்றது அர்த்தம் இல்லை. பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். பிரெயினுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பிரேக்ஃபாஸ்ட். So, now I just said, we need to do the prayers daily, and when you're doing the prayers daily, there is a time, which is Baba said about the Brahma Muhurta, which is Brahmana Muhurta. There is a particular time just before the sunset, you need to pray at the particular time. Then only it will reach and we can get more benefits and good merits. And then similarly, Baba is taking an example of the morning breakfast and the lunch and the dinner. We need to take that morning breakfast to upload and get the brain in good function. Without that, our brain is not going to function very properly. So, അങ്കാരക പ്രീതിക്കാണ് ആരാധനകളെല്ലാം വെടിയ കാലയിൽ നമ്മൾ எழும்பி செஞ்சால் அது ரொம்ப நல்லது. அதான் காலையில் படுத்து தூங்காதே, அது குடும்பத்துக்கு ஒளியை குறைக்கும், குடும்பத்தினுடைய மகிமையை குறைக்கும் என்று சொல்லுவதுண்டு. நம்ம சொல்லலை, நம்ம முன்னோர்களெல்லாம் சொன்னது உங்களுக்கு தெரியும். காலையில் படுத்து தூங்காதே. அது இப்போ வீட்டில் யார் படுத்து தூங்கினாலும் அந்த வீட்டில் கொஞ்சம் மயக்கம்தான் வரும். So, Baba just said everybody should wake up early. If there is anybody sleeping for a very, very long time, it's going to bring a bit of a darkness to our family. Even one member of the family do sleep a bit late and wake up late, and that is going to bring a bit of a darkness and the negative forces into our house. So, we need to up early and do the prayers like Baba said. நேரத்துக்கு எழும்பணும்னா நேரத்துக்கு படுக்கணும். If you really want to get up early, you need to go to sleep early. நேரத்துக்கு படுத்துட்டு நேரத்துக்கு எழும்பு. So I go to sleep early and then you have to get up early. காலையில் ஒரு 5 மணிக்காவது எழும்பி குளிச்சு விளக்கேற்றி வச்சு வேலையை தொடங்குற மாதிரி இருந்தால் அது நம்ம வாழ்க்கைக்கு கொஞ்சம் வேகத்தை கூட்டி கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். When you wake up at 5 o'clock in the morning and you have a bath and you start the prayers at 5 o'clock, that is going to increase a light and all the positive things will hit us. 3 மணின்னெல்லாம் சொன்னால் நீங்கள் யாரும் அதை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டீங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால தான் when Baba would say when at 3 o'clock and we are not going to accept that. பிராமண பிரியாய நம, பிரம்மண்யாய நம. சுப்பிரமணிய அஷ்டோத்திரத்தில் பார்த்தீங்களா? பிராமண பிரியாய நம, பிரம்ம முகூர்த்தம். அது நம்மளுடைய ஆந்தரிகமான அவயவங்களுக்கெல்லாம் உத்தோஜனம் கொடுக்குகின்ற முகூர்த்தம். பிராமண முகூர்த்தம் தான். சுபிராமணாக சுப்பிரமணியாய நம. தேவ சேனாதிபதியாக இருக்கின்ற பால சுப்பிரமணியனும் நான் தான் அர்ஜுனா. அப்போது பாலன்னா குழந்தை பாவம், அந்த உதய பாவம். அந்த பாவத்தில் தான் சுப்பிரமணியன் நிறைவாக இருக்கின்றது பிராமண முகூர்த்தம். So in that muhurta, Baba just talked about the particular time just before the sunrise as a beautiful time for all of us to get up and do the prayers. That's one of the main reason in that Bhagavad Gita, Lord Krishna said, I am the one is actually within you as a Bala Murugan, which is the Lord Muruga in a very child states, and I am giving you all that energy and I'm waking up all your organs when you wake up and pray me and pray deeply on that Brahma Muhurta, which is mentioned on that Subramanya Stotra Brahmana Priyaya Namaha, Brahmaya Namaha. And those two lines Baba just mentioned is actually really mean that is actually waking up our soul, which is the eternal truth, our Brahma. That Brahmana Muhurtam, Madhyanam,
சாயங்காலம். இந்த 3 காலங்களும் பிரம்ம, விஷ்ணு, மகேஸ்வர, மூலதோ பிரம்மரூபாய, மத்தியதோ விஷ்ணுரூபிணே, அக்ரதாம் சிவரூபாய. இந்த 3 காலங்களும் ரொம்ப முக்கியம். அதனால் பிராமண முகூர்த்தம் നമ്മളെല്ലാം ഉണരുவது பிராமண முகூர்த்தத்தில், உணர்ந்து வாழுவது உச்சிகாலத்தில், மத்தியானத்தில், நிறைந்து வாழுவது சாயங்காலத்தில். So there are 3 times in a day, which is early morning. Babaji just mentioned about the Brahma Muhurta just before the sunlight. So when you wake up on that time, you get the realization for that day. And then you are living with the realization on the lunchtime. And then evening, which is Madhyanam, is kind of lunchtime. And the evening, you're content with all that energy and you're living with the realization in the evening. நல்ல மேக்ஸிமம் 365 டேஸும் நமக்கு இப்படியெல்லாம் பண்ண முடியலன்னாலும் அதில் ஒரு பாதி நாளாவது நமக்கு வெள்ளம் எழும்பி குளித்து கடமைகளெல்லாம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நிறைவான மனம் இருந்தால் அதுவே ரொம்ப நல்லது. I was saying, try to maintain this and try to wake up early. At least, if you're not going to do the whole year, which is 365 days, you try to do at least half of the year and try to uplift yourself, and then it's very, very good for your life and you get brightened up in your life. வாரத்தில் ஒரு 4 நாளாவது முயற்சியெடுத்து பாருங்கள். மெதுவாக அது 7 நாளில் போய் முடியும். If you take an effort and you do at least 4 times a week, and then you'll end up in 7 days a week, which will fully follow in that path. അപ്പോൾ അങ്കാരക പ്രീതിക്കാகவும் അങ്കാരക பிரசாதம் நிறைவாக கைகூடுவதற்காகவும் இன்றைக்கி கூட அமாவாசை, இன்றைக்கி கூட நம்ம நிறைய பித்ருக்களுக்கான பிரார்த்தனைகளெல்லாம் பண்ணி பித்ருக்களுக்கான பிரசாதங்களெல்லாம் படைத்து பித்ருக்களுக்கு நமஸ்கார சேவை பண்ண வேண்டிய நாள் தான் இன்றைக்கி அமாவாசை. இந்த மாதிரி மாதத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் அமாவாசை வரும். இந்த மாதிரி அமாவாசை காலங்களில், பௌர்ணமி காலங்களில், பிரதோஷ காலங்களிலெல்லாம் நம்ம விசேஷமான ஆராதனை பண்ணினா ரொம்ப நல்லது. அமாவாசைக்கு பிதர்களுக்கான சேவைகள் நிறைய செய்யணும், விசேஷமாக செய்யணும். பௌர்ணமிக்கு ரிஷி முனிவர்களுக்கெல்லாம், குரு பரம்பரைகளுக்கெல்லாம் விசேஷமாக சேவை செய்யணும். பிரதோஷத்தில் ஈஸ்வரனுக்கு விசேஷமாக சேவை செய்யணும். அமாவாசை, பௌர்ணமி, பிரதோஷம், இது 3 ஒரு மாதத்தில் நம்ம இறுக்கி பிடிக்கணும். மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம். So Raj beautifully said those 3 things Baba just mentioned, which is a no moon day, which is belong to our ancestors and all the people who left this world, who are living with us, and our all the mother side and the father side lineage. We need to pray them very deeply and offer them everything and seek the great blessings from them. And that's for the no moon day. And the full moon day, you pray for the Guru dynasties, and you pray all the paramparas of the Guru, which is the generations of the Guru, and then you pray them very deeply and offer them, and you memorize them and embrace them and pray very deeply and get the great blessings. And then the Pratosham, which is belong to Lord Shiva, and then you need to pray and get all the blessings from all the deities, mainly from Lord Shiva, which is Mother, Father, Guru and God. அதனால்தான் பிதர்களுக்கான அமாவாசையும், குருவுக்கான பௌர்ணமியும், ஈஸ்வரனுக்கான பிரதோஷமும் நம்ம ஒவ்வொரு மாதத்துலேயும் விசேஷமாக ஒரு உற்சவமாக கொண்டாடணும். So in this particular month, in a month, you get 3 auspicious days. There are a lot of auspicious days in a month, but Baba just mentioned about it 3 auspicious days, which is a no moon day and a full moon day and that Pratosham.
the no moon days belong to the ancestors world, and we need to pray them very deeply to get the blessings. On the full moon day, we pray for all the gurus and the guru dynasties in our family and all the gurus in the world. And then we need to praise Lord Shiva and other deities on the particular Pratosha day, especially mainly the Lord Shiva, and seeks all the blessings in the particular 3 days. We should maintain that. We should remember those days, and we need to do a deep prayers on the 3 days Baba just mentioned. இந்த நாளுகளுக்கெல்லாம் சுத்தமாக இருக்கணும், சாந்தமாக இருக்கணும், சேவையில் நிறைவாக இருக்கணும். So you need to be very clean manner, and need to be in a very pure manner, and then you need to be in peace on these particular days. വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തോടു കൂടി இந்த மாதிரி நாளுகளில் நம்ம பிதൃக்களுக்கும் குலகுருவுக்கும் குலதேவதைகளுக்கும் நிறைவான சேவைகள் பண்ணினால் அது குலத்தின் மகிமை கூட்டும். குலத்தில் இருக்கும் குறைகளோ குற்றங்களோ பாபங்களோ துரிதங்களோ தோஷங்களோ எல்லாம் இருந்தால் அதுக்கெல்லாம் ഇതൊരു മികപ്പെരിയ പ്രായച്ചിത്തം, മികപ്പെരിയ പരിഹാരം. When we started doing all these 3 things Baba just mentioned about the no moon day, full moon day, and the Pratosha day, it's going to remove all the obstacles in that clan. If the clan is suffering, that particular family and the particular family is suffering with a few things. When we started observant all these and being the conscious of the divine, conscious of the ancestors, and conscious of the Guru Paramparas and everything Baba just mentioned, is going to remove all the obstacles, all the problems in that family on that particular day when we pray in these things, and it's going to remove everything and give us a good life with a happy life. அப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் குளிச்சு சுத்தத்தோடு கூடி ஒளியேற்றி கும்பிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி உங்களுடைய பிரார்த்தனைகளெல்லாம் சமர்ப்பணம் பண்ணிக்கொண்டு உங்கள் சேவைகள் தொடரலாம். மேக்சிமம் നമ്മളെല്ലാവരും சைவத்தை கடைபிடித்தால் நல்லது. ஒரே அடியில் அதெல்லாம் நடக்காது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடைபிடித்தால் நல்லது. செவ்வாயும் சைவமும் ரொம்ப சேர்ந்திருக்கும். So Baba said we have to take a bath, and then we need to light the lamp and do the deep prayers, and try to be vegetarian most of the time, especially on the Tuesday. If you're trying to be a good vegetarian, that is going to appease the Lord Mass, which is Lord Muruga. மற்ற விசேஷமான நாளுகள் மாதத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் விசேஷம்தான். ஷஷ்டி வரும், கிருத்திகை வரும், பல விதமான விசேஷங்கள் எல்லாம் வரும். ஏகாதசி வரும், அநேகம் விசேஷங்கள் உண்டு. பார்த்தா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம விரதத்தோடு தான் இருக்க வேணும். ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம சைவத்தோடு தான் இருக்க வேணும். ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம விசேஷமான கைங்கரியங்களோடு தான் இருக்க வேணும். அதனால் மேக்சிமம் நம்ம அந்த தெய்வீகத்தை உயர்த்துவதற்கான மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கணும். திருப்பியும் சொல்லுவேன், ஒரே அடியில் அதெல்லாம் நமக்கு இறுக்கி பிடிக்க முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் பிடிக்க முடியும். அதனால் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம். நம்ம கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டோன்னா மிச்சம் நம்ம பிள்ளைங்கள் பிடிச்சு கொள்ளுவாங்க. நம்ம பிள்ளைங்கள் கொஞ்சம் பிடிச்சு கொள்ளணுன்னா நம்ம தான் கொஞ்சம் பிடிச்சி காட்டணும். நம்ம பிடிச்சி காட்டினா தான் நம்ம பிள்ளைங்கள் அதை பிடிச்சி கொண்டு இருப்பாங்க. அதனால் நம்மளால் முடிகிற அளவுக்கு நம்ம பிடிப்போம். நம்ம அப்பா அம்மா பிடிச்ச அளவுக்கெல்லாம் நமக்கு பிடிக்க முடியலை. நம்ம பிடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம குழந்தைங்களாலையும் பிடிக்க முடியாது. ஆனால் நம்ம கொஞ்சமாவது பிடிச்சாதான் நம்ம குழந்தைங்கள் கொஞ்சமாவது பிடிப்பாங்க. அந்த ஒரு சம்பிரதாயம், நம்ம குல சம்பிரதாயம், குல தர்மம், குலாச்சாரங்கள் எல்லாம் அது கண்டினியூஸாக இருக்கணும். அது அப்படியே தொடரணும். இல்லாட்டினா நம்மளுக்கெல்லாம் கதி கிடைக்காது. அப்புறம் So Baba just saying beautifully, even though we cannot observe all these vratas, but we try to do much as we can in our life. Even though we are trying our best to do everything we can, we try to be on the track, and you need to hold on to that the good days, and we need to follow all the vratas and everything and do the deep prayers. And then we have to set an example for our generation, for our families, for our children. For whatever our mother father did, we couldn't do that much, and whatever we are doing, our children are not going to do that much. But we have to do
a something for them to follow. So we need to set an example and maintain and observe all these vratas in our life. அதனால் നമ്മളെല്ലാവരും நம்ம குலத்தை நிறைவாக வணங்குவோம். அதான் பாபா சொன்னேன், குலத்தை வணங்குவோம். வணங்குவதென்றால் அந்த தர்மத்தை நம்ம ஆச்சரிக்கணும். அதுதான் உண்மையான வணக்கம். So Baba said about the pray for the clan. When we said that you need to maintain all the customs and traditions and the culture and do the deep prayers to our Mother, Father, Guru and God, and we need to maintain that, and then we need to observe and all the days Baba just mentioned. Then we can appease all those three worlds Baba just mentioned about the Pitru Devatas, which is the ancestors world and the Rishi world and the Devatas world. குலத்தை நம்ம எந்த அளவுக்கு வணங்குகிறோமோ அந்த அளவுக்கு குலம் நம்மளுக்கு குடைபிடிக்கும். அது வாஸ்தவம். குலத்துக்கு நிறைவான மதிப்பு கொடுக்கணும், நிறைவான மரியாதை கொடுக்கணும், நிறைவான அந்த மார்க்கத்தில் நம்ம பயணித்து கொண்டு வாழணும். When we maintaining all these customs and traditions and the culture, the clans, our ancestors and our mother lineage and father lineage will give us a great blessings and give us a shade through that umbrella. So we need to maintain all that all the time, and then only we can seek all the great blessings from them to live in this world in a proper manner. நம்ம எவ்வளோ தியானம் பண்ணினாலும், எவ்வளோ ஜபம் பண்ணினாலும், எவ்வளோ பூஜை பண்ணினாலும், எவ்வளோ தான தர்மாதிகள் எல்லாம் பண்ணினாலும் அந்த பலன்களெல்லாம் நம்மளுக்கு சரியான விதத்தில் வந்து கூடணும்னா குலத்திலிருந்து நமக்கு ஆசீர்வாதம் வேணும். So I'm saying, when we actually maintaining all the righteousness service and all the meditation and doing jabas and pujas and do all the righteousness service in this world to seek all the good merits. In all the good merits need to come into our life in a very right way. For that we need the blessings. We need the blessings from our ancestors, from the mother's lineage and the father lineage. So we have to maintain all the customs and traditions and do the deep prayers, and then only we can, whatever we did and good things we did in our life is going to come to us and it's going to come as a good merit. இருந்து வாழும் கூரையாக இருந்தாலும், மேலும் இருந்து வாழ வேண்டிய கூரைகளாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் நிறைவாக இருக்கணும்னா நம்ம குலத்தினுடைய அந்த ஒளி இந்த கூரைகளுக்கு மேலே எல்லாம் நிறைவாக இருக்கணும். So when we are living in the house with the contentments, with the light and everything, even we are going to receive more lights and have a great big palace and everything. In top of that palace or top of the house we are living, all the great blessings of our ancestors and the mother lineage and the father lineage blessings are as a beacon light above that. So we need to maintain all the customs and traditions and the cultures, and then only that light will be there to protect us. അമാവാസയ്ക്കെല്ലാം പിതൃക്കൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമ ലളിതமான அளவில் பிரசாதமெல்லாம் வச்சு கும்பிட்டால் அது ரொம்ப நல்லது. பித்ருஸ்மரணம். பௌர்ணமிக்கெல்லாம் குருவை தியானம் பண்ணி, குருவை தரிசனம் பண்ணி, குருவுக்கு பாத சேவை பண்ணினால் அது ரொம்ப பிரமாதம், விசேஷம். On the full moon day you need to meditate your guru, and then you need to do very deep prayers and serve the feet of that guru, and you will get the great blessings from the guru dynasties. പ്രദോഷകാലങ്ങളിലെല്ലാം ആലയ ദർശനങ്ങൾ പണി ആരാധനകൾ നടത്തുவது വിശേഷം. On that auspicious day of the Pradosha, which belongs to Shiva, if you visit to the temple
and then pray very deeply and offer everything to the Lord Shiva, and that is very auspicious things to do. Pidru Seva, Guru Seva, Ishvara Seva. Which is the service to the ancestors, service to the Guru, service to the Lord. ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த கைங்கரியங்களெல்லாம் நிறைவாக செய்வோம். நமக்கு we should conduct all this every month. ஒவ்வொரு நாளும் விசேஷம்தான். உங்களுக்கு விருப்பமான நாளுகளெல்லாம் எந்தெந்த தெய்வீகமான எந்தெந்த பாவத்தை நம்ம சேவிச்சுட்டு இருக்கிறோமோ அந்தந்த பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆராதனைகளெல்லாம் செய்யலாம். On the particular day, each day come in every week. There are particular deities given importance to those particular days. So as long as we maintain those prayers to these certain deities, it also give us a great blessings. We should follow that and we should conduct all the pujas. ஷஷ்டி விரதம் பிடிக்கிறவங்க அது விட வேண்டாம், கிருத்திகா விரதம் பிடிக்கிறவங்க அது விட வேண்டாம். எந்தெந்த அனுஷ்டானங்களோடு நம்ம நிறைவாக இருக்கிறோமோ அதெல்லாம் விட வேண்டாம், அதெல்லாம் இன்னும் இறுக்கி பிடிக்கணும்னு தான் சொல்லுகிறோம். So people are who actually doing the observant for the Shashtis and Kritikas and all the other vratas, we still should carry on with that observant. We should not give up and start the other one. So we should continue with that. உத்திஷ்ட காரிய பலப்பிராப்திக்காக பலவிதமான சேவைகளெல்லாம் நம்மளெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். அதெல்லாம் குறைக்க வேண்டாம். உத்திஷ்ட காரியங்களெல்லாம் பலப்பிராப்தி ஆகட்டும், அதுக்கான எண்ணங்களெல்லாம் நிறைவாக நடக்கட்டும். ஆனால் பாபா இவ்வளோ நேரம் சொன்னது நம்ம குலத்தினுடைய அந்தஸ்து அபிமானம் வர்த்திக்கணும். அதுக்கு குலத்தை நம்ம ஆதரிக்கணும், குலத்துக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்கணும், மரியாதை கொடுக்கணும். அந்த மார்க்கத்தில் நம்ம நிறைந்து வாழணும். The reason why Swamiji just mentioned about the things about the no moon day, full moon day prayer and the Pradosha Puja, just to maintain that traditions and customs and the cultures and with the deep prayers, we should do that. But we do have a good desires and we need to achieve those things in our life. So we are doing some kind of observant on every other day, or people do have the different days to do the observant. So continue with that to achieve your goals in your life. So carry on with that. Plus, if you can do all this, that's even going to be great. குலத்தை வணங்கி குடும்பத்தை சதா வாழ்த்தணும். குடும்பத்தை தான் நம்ம எப்போவுமே வாழ்த்தி கொண்டு இருக்கணும். நல்லது 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 நல்லது. அதை பற்றி விளக்கமாக சொல்லுவோம் இன்னும் ஒரு நாளைக்கு. So you need to praise and live. You need to praise your clan, and you need to praise your family, and you need to praise your family every day with the good things and say a good words and say a good things. And Swamiji will explain that in some of the satsang. குலத்தை வணங்க வேண்டும், குடும்பத்தை வாழ்த்த வேண்டும், குழந்தைகளை நல்வழியில் நடத்த வேண்டும். You need to praise your family, you need to praise the clan, and then you need to pray the clan, praise the family, and then you need to conduct your kids in a right path. அதை பற்றியும் இன்னும் ஒரு நாளைக்கு விளக்கமாக கூறுகிறோம். Babaji will explain that in a very deep manner in another satsang. உங்களெல்லாம் நல்லா இருக்கணும், ஆயுள் பலத்தோடு இருக்கணும், ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கணும், நிறைவான அறிவோடு இருக்கணும், நிறைவான ஐஸ்வர்யத்தோடு இருக்கணும், நிறைவான அன்போடு இருக்கணும், நிறைவான ஐக்கியத்தோடு இருக்கணும், நிறைவான அமைதியோடு இருக்கணும், நிறைவான ஆனந்தத்தோடு இருக்கணும். அந்த மாதிரி யோகங்களோடு எல்லாம் நீங்கள் நிறைவாக இருக்கணுன்னதுக்காகத்தான் இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் பண்ணிக்கொண்டு உங்களுக்கு வேதாந்தத்தை ஓதி கொடுக்கின்றேன். Swamiji is just mentioned the 7 things, which is your longevity, which is your long life, and then your good health, and then your good intellect, which is the wisdom. We need to live with the wisdom, and then you need to live with the love, you need to live with the unity, and we need to live with the prosperity, we need to get the eternal happiness, we need to live all that, we need to live with all that. That's one of the main reasons Babaji is giving all these great satsangs and great teaching to all of us to live in a great life and a higher life.
அங்காரக பிரசாதம் இருந்தால், அங்காரக பாத சேவை செய்யக்கூடிய யோகம் நமக்கு இருந்தால், அந்த பாத சேவைக்குள்ளிருந்து இதெல்லாம் நிச்சயமாக நமக்கு கைகூடும். When we are conducting all these pujas towards the planet Mars and Lord Muruga, we can achieve all this in our life. സർവമംഗളം സർവമംഗളപ്രദായകൻ അഭയവരദ പ്രദായകൻ ജ്ഞാനസ്വരൂപം ശക്തിസ്വരൂപം വിജയസ്വരൂപം ബ്രഹ്മസ്വരൂപം ബ്രഹ്മാണ്ഡസ്വരൂപം ആനന്ദസ്വരൂപം എല്ലാമേ സുബ്രഹ്മണ്യമയം. So Baba just mentioned all this. He is the one give us peace, victory, love, and He is the one making us live in this world with all the fame and everything content in our life, and everything positive is take place in our life is the blessings of Lord Muruga. இப்போதைக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் ஆரோக்கியம்தான் ரொம்ப வேணும். நல்லா கும்பிடுங்கோ. At this particular moment we need a good health. Pray deeply for that. രോഗദുരിതങ്ങളെല്ലാം இந்த அக்னியோடு எரிஞ்சு போகணும். രോഗദുരിതങ്ങളെല്ലാം இந்த അഗ്നിയോടെ എരിഞ്ഞു പോകണം. രോഗദുരിതങ്ങളെല്ലാം നിർവീര്യമായി ആരോഗ്യത്തോടെ എല്ലോരും அந்த சிரிச்ச முகத்தோടെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ വാഴണം.